Հովանին տրված ամբակ And we see that starts in chapter 2, verse 1. Let's first read verses chapter 2, 2 through 5. Դա տեսնում ենք երկրորդ գլխից եւ եկեք ընթերցենք 2-ից 4-րդ խոսքերը երկրորդ գլխի։ Ապա Տերն ինձ պատասխան տվեց եւ ասաց. գրի առ այս տեսիլքը եւ բարձրորոշ գրիր տախտակների վրա, որպեսզի այն կարդացողը լավ հասկանա, որովհետեւ տեսիլքը տակավին որոշված ժամանակի համար է, սակայն վերջում այն կխոսի ու չի ստի, եթե ուշանա էլ սպասիր դրան, որովհետեւ անպայման պիտի գա չի ուշանա, ահա հպարտի հոգին ուղիղ չէ իր մեջ, բայց արդարն իր հավատով պիտի ապրի, իրոք, քանի որ գինով հանցանք է գործում, նա հպարտ մարդ է, տանը չի մնա, քանի որ դժողքի պես լայնացրել է իր ցանկությունը եւ ինքը մահվան պես է ու չի հագենում իր մոտ հավաքեց բոլոր ազգերին ու իր մոտ կուտակեց բոլոր ժողովուրդներին Okay. So how does God start this section and how does it compare with how he started in the previous his first response? Այս մասում Աստված ինչպես է սկսում եւ սա ինչպես է տարբերվում իր առաջին պատասխանից։ Նախորդ պատասխանից։ Դենի ասում էր ոնց որ լսի, էսի ասում է լսի ու ոնց որ գրի առ էլի։ Մենակ մի լսի։ In this place he says don't just listen to me, like write it down. Yeah. He says write it down and even describes why he wants it written down. Բացատրում է թե ինչու է ինքը ուզում որ դա գրի առնվի։ Որ լավ հասկանան։ Ինչ? Որ լավ հասկանան։ For them to understand it better. Yeah, look at the last part of verse 2. Երկրորդ խոսքի վերջին մասը որ ուրիշները կարդան եւ այդ պետքա գրի առնի որ ուրիշներն էլ կարդան եւ պետքա པարզ գրի առնի որ կարդացողները հասկանան So he needs to write it down so others also could read it and also he needs to write it down clearly so it would be understandable for everyone. Yeah. Read the very last line of verse 2. Երկրորդ խոսքի վերջին տողը կարդանք, որպեսզի այն կարդացողը լավ հասկանա։ Հետաքրքիր է, ինձ մոտ ասում է սահուն կարդա։ What does English say? Well, what does yours say? Քոն ասում էր լավ հասկանա։ One says so the reader could understand it well. My translation so the reader could read it clearly. Interesting. It definitely is talking about somebody who reads it. There's a participle, but that is not the main verb of this phrase. Իհարկե հստակ է որ խոսվում է ինչ որ կարդացողի մասին, այստեղ է օղ կարդացող մասը կա, բայց պարզ է որ դա չի գլխավոր բայը։ Possibly this is an idiom and that might be why your translation has it so he may read it clearly or that kind of thing. Թերևս սա ինչ որ իդիոմ է, դրա համար ձեր թարգմանությունը մեկ ասում էր կարդա, մեկ ասում էր հասկանա, սահուն կարդա, մեկ ասում էր լավ հասկանա։ My translation has so he may run who reads it. Yes, we have that translation also, the old translation. Ասում է իմ թարգմանությունն էլ ասում է որ կարդացողը վազի։ Yes, the best translation says run. I remember it.
Այն մյուս թարգմանությունը եբրայերենից ունարը նա վազել է ասում։ Ու այդ բառը հենց այդ է նշանակում, էլի, ոնց որ ոնց And ասեմ, գնաց that's էլի, sig- պրիսնետվեց։ sorry. Yes, this word had that meaning. It's significant because God is talking about the response of those who hear the reaction of those who hear God's second response. Հետաքրքիր է, որ Աստված խոսում է այն մարդկանց մասին, ովքեր արձագանք են կարդալով սա, նրանց մասին էլ է խոսում, թե ինչ արձագանք կտան կարդացողները։ And then in verse 3, God's talking about how this vision is going to happen at the appointed time. Եվ երրորդ խոսքում ասում է, թե ինչպես է այս տեսիլքը իրականանալու նշանակված ժամանակին, որոշված ժամանակին։ And look then at verse 4. Behold, his soul is puffed up, it is not upright within him, but the righteous shall live by faith. Երրորդ խոսքը տեսնա գոռոզացել է, նրա հոգին փքված է իր մեջ եւ ուղիղ չէ, բայց արդարն իր հավատով պիտի ապրի։ So here we have an antithetical parallelism. Այստեղ մենք ունենք հակադարձ զուգահեռականություն, The unrighteous one, he's proud, անիրավը հպարտ գոռոզ է, versus the righteous one lives by faith. արդարի, ով հավատով է ապրում։ And the implication, of course, is by faith in God. Եվ այստեղ իմաստը hasկանում ենք, որ հավատ առ Աստված։ This may even be God implicitly reproving, correcting the prophet Habakkuk himself. Correcting the prophet Habakkuk himself. Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Աստված կարծես անուղակի ձևով շտկում է, ուղում է մարգարեին ամբակումին։ Remember the attitude of the prophet in his first response and in his second. Իշենք ամբակումի պատասխանը առաջին, երկրորդ անգամ։ God, what are you doing? You're just idle. You're not doing anything. Տեր Աստված, ես ինչ ես անում, անգործ ես, բան էլ չես անում։ The prophet makes himself sound like he's more righteous, more concerned for righteousness than God is. Այնպես է հնչում իր խոսքերի մեջ, կարծես թե մարգարեն ավելի է անհանգստացած արդարությամբ, ճշմարտությամբ, քան Աստված։ And when we have this kind of attitude in our hearts, like the prophet had, we are actually prideful. Մենք էլ ենք ժամանակներ լինում, որ մենք էլ այսպես հպարտ ենք լինում, մարգարեի նման։ But the righteous person actually lives by reliance on God. Բայց արդար մարդը իրականում ապրում է ապավինելով Աստծուն։ And as you probably know, this verse is quoted 3 or maybe 4 times in the New Testament. Եվ թերևս գիտեք, որ Սուրբ գրային այս խոսքը մի 3, թերևս 4 անգամ մեջ վերված է Նոր Կտակարանում։ Most famously in Romans 1:17. Եվ ամենից հայտնի տեղը Հռոմեացիս 1:17-ում, where Paul talks about that in the gospel the righteousness of God is revealed from faith for faith. որ ավետարաններում Աստծո արդարացումը երևաց, որ հավատից հավատ։
Պողոսն է ասում։ So God's righteousness is revealed in the good news. Աստծո արդարությունը հայտնվեց բարի լուրի միջոցով։ And this is good news not just for us today in the New Testament times, but also for Habakkuk in his time. Եվ այս բարի լուրը ոչ միայն մեզ համար նոր կտակարային ժամանակների համար է բարի լուր, այլև բարի լուր է ամբակումի ժամանակների համար։ So here we can hear God telling the prophet that, yes, I know what I'm doing in bringing a people more wicked than you to judge you. Այստեղ մարգարեին Աստված ասում է, այո, ես լավ գիտեմ, ես ինչ եմ անում, ավելի չար մարդկանց եմ բերում ձեզ դատելու։ Don't get prideful and start thinking that you know better than I do what is the right thing to do. Հպարտ չդառնաս մտածելով, թե դու ավելի լավ գիտես, թե ճիշտ բանը որն է, արդարը որն է, որ ես անեմ։ But trust me, rely on me. Ինձ, ապավինիր ինձ, Follow my ways. իմ ճամփաներով գնա, Declare my message. եւ հռչակիր իմ պատգամը։ And so then God goes on and continues in his response in verses 5 through the end of the chapter, verse 5 through 20. Եվ հետո շարունակում է նա իր պատասխանը տալով 5-ից մինչև 20-րդ խոսքերը։ And I think in this section, we don't have time to look into it. Կարծում եմ, որ այդքան ժամանակ չունենք սա նայելու հիմա։ God is showing that he is in control. Աստված ցույց է տալիս, որ ինքը վերահսկում է, He knows about the things that Habakkuk is complaining about God using a people more wicked than the Jews. որ ինքը տեղյակ է, ինքը գիտի այն բաները, որ ամբակումը ասում է, որ միթե ավելի չարին պետք է օգտագործես պատժելու համար։ In fact, if we were to go back to Habakkuk 1, 6 through 11, we'd see that God had already described a lot of these things about the Chaldeans that Habakkuk complains about in his second response. Իրականում, երբ որ հետ վերադառնանք այն 5-ից 11 հատվածին, տեսնում ենք, որ Աստված լիովին նկարագրում է քաղդեացիների բնութագիրը, որոնց վերաբերյալ ամբակումը իր երկրորդ պատասխանում դժգոհում էր։ It wasn't Habakkuk's second complaint to God that then made God say, oh yeah, I had forgotten about that. Thanks for reminding me about that, Habakkuk. Այնպես չէր, որ ամբակումի երկրորդ պատասխանով Աստված հանկարծ հիշեց, որ հա, վայ, լավ էր, որ ինձ հիշեցրեցիր ամբակում, թե չէ ես մոռացել էի նրանց մասին։ And in particular, look at verse 14 in this section of verses 5 through 20. Chapter 1. No. Chapter 2. Chapter 2, 2:14. Երկրորդի 14-ը, այս մասը նայենք։ For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea. Որովհետև երկիրը պիտի լցվի Տիրոջ փառքի գիտությամբ, ինչպես որ ջրերն են ծածկում ծովը։ And this is a incredibly encouraging verse. Սա աննկարագրելիորեն քաջալերական խոսք է։ For what does Habakkuk see?
Ինչ է ամբակումը տեսնում։ Well, in his first complaint, he sees his people's injustice. Առաջին դժգոհության խոսքերում տեսնում է իր ժողովրդի անիրավությունները, And there is no knowledge of the Lord in the land. God's law appears to be powerless. եւ երևում է, որ Տիրոջ գիտությունը չկա երկրում եւ թվում է, թե Տիրոջ օրենքն էլ անզոր է։ A similar statement like this is made. Hang on. And then it's the same thing among the Chaldeans, right? I mean, there doesn't appear to be any knowledge of the glory of God among the Chaldeans. Նույնը վերաբերում է քաղաքացիներին եւ երևում է, որ Տիրոջ գիտությունը նրանց շրջանում էլ չկա։ Right? Ճիշտ է։ But God is telling, this is a prophecy. The earth will be filled. Եվ Աստված ասում է, եւ սա մարգարեություն է, որ երկիրը կլցվի։ And it's going to be filled in such a way that it's like the earth is like the waters cover the sea. How much of the sea is covered with water? Եվ ասում է, ինչպես ջրերն են ծովը լցնում։ Հիմա ծովը ջրերով ինչքանով է ծածկված։ 100%-ով։ 100%։ Точно. That's the point here. It's a figure of speech to say everywhere, all of it, 100%. Այո, ճիշտ է, եւ սա պատկերավոր խոսք է, որ նշանակում է ամեն տեղ, ամբողջովին, 100%-ով։ And then there's woes upon the wicked, and particularly the Chaldeans, the very ones God is going to use to judge his people. Եվ հետո գալիս են վայերը, թե Աստված ինչպես է պատժելու այդ քաղաքացիներին, այդ չար մարդկանց։ And look how the section ends. Տեսեք, թե այս հատվածը ինչպես է վերջանում։ The Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silent before him. Սակայն Տերն իր սուրբ տաճարում է, լրիվ նրա առաջ, ով համայն երկիր։ Notice what God doesn't say here. Նկատեք, որ այստեղ Աստված չի ասում։ The Lord is in his holy temple. Let all of the Jews keep silent before him. Աստված այստեղ չի ասում, սակայն Տերն իր սուրբ տաճարում է, թող հրեաները լուռ մնան նրա առաջ։ Or let you, Habakkuk, close your mouth. Կամ չի ասում, դու ամբակում բերանդ փակիր Before God. Տիրոջ առաջ։ No, all the earth. Ոչ, այստեղ ասվում է համայն երկիր։ This is a God who is the Lord of all the earth. So that means not just the Jews, but also people like the Chaldeans. Նա մի Աստված է, որ Աստված է ամբողջ համայն երկրի համար, ներառյալ քաղաքացիները And people like you and me. եւ նաեւ այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին ես ու դու ենք։ So then in chapter 3, we find Habakkuk's response. Հետո երրորդ գլխում գտնում ենք ամբակումի պատասխանը։ And the fact that he responds at quite a bit of length proves it proves that God saying keep silent doesn't mean don't speak a word. Ու երբ որ իր պատասխանի այս որոշակի երկարությունը տեսնում ենք, երբ որ Աստված ասում էր լուռ մնացեք, դա չէր նշանակում անգամ մի բառ չասեք։ It means keep silent
with regard to your unbelief of God. Դա նշանակում էր լուր մնացեք Աստծո հանդեպ ունեցած անհավատության առումով։ And this is what we find in chapter 3. We find a changed, a chastened Habakkuk. Եվ այստեղ երրորդ գլխում մենք արդեն տեսնում ենք փոխված ամբակումի։ He no longer has the attitude that we saw in chapter 1 and in chapter 2. Նա արդեն կարծես խրատված է եւ այլևս չենք տեսնում առաջին եւ երկրորդ գլուխներում նրա բողոքի նման խոսքեր։ An attitude that he knows better what is righteous than God. Այնպիսի վերաբերմունք կարծես ինքը ավելի լավ գիտի ինչ է արդարությունը, քան Աստված։ That we saw twice in chapter 1. Ինչը երկու անգամ մենք տեսանք առաջին գլխում։ And also this attitude that he's already going to prepare his next answer prior to even hearing from God. Եվ նաև այն իր վերաբերմունքը, որ նույնիսկ Աստծուն լսելուց առաջ ինքը արդեն պատասխանն ուներ իր հարցի համար։ So we're gonna, let me see if you have any questions at this point before we move on. Ինչ որ հարցեր ունեք այս պահին, ինչև առաջ կգնանք։ Բայց ես հարց ունեմ, օրինակ սա կարելի է մեր օրերում կիրառել այս նույն վերաբերմունքը։ Can I ask a question? Mm-hmm. So we see kind of the way God can act, like he can use the evil people to punish his own people. Can you see some application for our days? Like, Of can course. You Of course. In fact, that's I was going to go to that next. Okay. Լավ, ես հարցնում եմ, ես մեր օրերում էլ կարող ենք այսպես մտածել, ասում եմ ես իհարկե, ասում եմ ես հաջորդ բանը դա է ասել։ Okay, sorry. No, it's nothing to be sorry about. Because it's a good question. We can identify ourselves. Everything we read, it was so close to us, to our hearts. Of course. So the first question that we want to ask with regard to applying this book to ourselves is this. Հիմա այս գիրքը մեզ համար կիրառության առումով First of all, what's the big idea of the book? Առաջին հարցը, որ տալիս ենք, սա է, որն է գլխավոր գաղափարը։ God's sovereignty. Hello. Yeah, let's expand it. Let's be more expressive using it. Certainly God is sovereign. There's no doubt about that, but it's more than that. Իհարկե Աստված ինքնիշխան է, բայց եկեք մի քիչ ընդլայնենք։ Ավելին կա, արտահայտվենք այստեղ։ Բացի դա ավելին կա։ So do you want to try again? A full sentence. Մի ամբողջ նախադասությամբ կարող եք ասել։ Սամուտացենք։ Ավելի լայն ժամանակ էլ է պետք է դիսի բանի համար։ In order to give an answer, we need an extended time to think about it. They say. Yeah, of course. Hiding out one myself right now. This is not
super precise. But how about this? Sorry. The answer I'm going to give you is not precise, but what do you think about this? Այն պատասխանը, որ ես ձեզ կտամ, լիովին հենց ամբողջությամբ ճշգրիտ չի, բայց ինչ կարծիքի եք սրա մասին։ When bad things happen and we complain that God, excuse me, Okay. go ahead. When bad things happen and we complain, Եվ բադ բաներ են պատահում ու մենք բողոքում ենք, as if God doesn't know what he's doing, կարծես թե Աստված չգիտի թե ինքն ինչ է անում, we must repent, մենք պետք է ապաշխարենք, realizing, գիտակցելով, I'm writing this down, realizing God does know what he's doing, ինքը իր մոտ նաև գրում է, գիտակցելով, որ Աստված գիտի, թե ինքն ինչ է անում, and he controls all things and wants us to trust him. Աստված վերահսկում է ամեն բան եւ ուզում է, որ մենք վստահենք իրեն։ That, I think, is the big idea of the book. Կարծում եմ, որ այս գրքի գլխավոր միտքը սա է։ Որտեվ երբ որ արդարություն ես պահանջում Աստծուց ու քեզ թվում է, որ ինքը այսինքն երբ որ դու տրամադրված ես արդարություն պահանջելու, ավտոմատ կերպով ոնց որ Աստծուն մեղադրում ես անարդարության մեջ, էլի։ Այս միտքը տենց իմ անձնական մտորումները չեն, բայց ոնց որ որդեգրել եմ, էլի։ I have adopted one statement I would like to say. I love it. Yeah. Each time we are in the mode of demanding justice, righteousness, automatically we are blaming God for not to be righteous or justice. That could be the case. I'm not 100% sure that that's always the case. But Կարող է այդպես probably. 100% միշտ այդպես է։ Yeah. And so then, now that we have this big idea, which probably could be stated more concisely, Հիմա երբ որ այս մեծ գաղափարը ունենք, որը կարելի է ավելի համառոտ արտահայտել, now we want to ask, do we find this idea anywhere else in the Bible, before or after Habakkuk? Հիմա մենք կարող ենք հարցը տալ, արդյոք այս գաղափարը Աստվածաշնչում ուրիշ որտեղ ենք հանդիպում, նրանից առաջ եւ նրանից հետո ամբակումից։ And just think yourself, think about your knowledge of the Bible. Ձեր Աստվածաշնչյան գիտելիքները հիմա գործի դրեք, մտածեք, Հոբի գիրքը, like in Job's book, Job is a good example of this, isn't he? Yes. այո, Հոբի գիրքը շատ լավ օրինակ է սրա։ It looks really bad for Job. Oh, if I could only come before God, then I would show him that I'm just. I shouldn't be treated like this. Այո, Հոբն ասում է, եթե միայն կարողանամ Տիրոջ առաջ կանգնեմ, ես ցույց կտամ իմ արդարությունը ու պետք չէր ինձ հետ այսպես վարվելը։ But he learns that, yeah, sure, Job, you're right. You didn't do anything wrong, but you still had things to learn about me. Բայց հետո, այո, Հոբ, ճիշտ է, դու ինչ որ սխալ բան չէիր արել, այս ամենին արժանանալու համար, բայց անշուշտ
դու դեռևս բաներ ունես ինձնից սովորելու։ What else? What other examples? So there's an example of before, earlier than Habakkuk. Իսկ ուրիշ օրինակ, որ ամբակումից առաջ էլի տեղի ունեցած։ Հեսա Մյուրակյան։ Ծաղմոսներում էլա, չէ՞ շատ։ So kind of mini versions we can see in Psalms, right? Pardon me? We can see kind of mini versions of this in many Psalms. For example, which one? Like how long, oh God, how long? Եթե հարցը նրա մասին է, թե ինչքան դեպքեր կան, որ տեսնում ենք Աստծո ծառաները, այսպես ասած, բողոքվում են Տիրոջը, դեպքերը շատ են, կարանք նայենք Մովսես հրյա ժողովրդի համար կամ Երեմիան, երբ որ բողոքվում է Աստծուն, որ So if we are talking about Oh, Yeremian? Երեմիան չի, որ բողոքվում է Աստծուն, երբ որ մարգարեներին կոտորվում է, ու հետո իր հետևից Էլիզաբեթը։ So when we are talking about complaints that God's prophets or servants expressed, there are so many cases. Like one is like Moses when he was complaining, and when Jeremiah was complaining. Elijah. Sorry, Elijah, not Jeremiah. Yeah. Sure. And God tells Elijah, hey, I have designated for myself 7,000 who have not bowed the knee to Baal. Այո, եւ Աստված էլ Եղիային ասում է, Եղիա, ես 7000 հոգի էլ որոշված ունեմ, որոնք Բաղի առաջ ծունկ չծռեցին։ How about, so these are all examples that are before Habakkuk. Դրանք բոլորը օրինակներ էին, որ մինչև ամբակումն էին։ How about after? Իսկ դրանից հետո Իսկ այսքան նոր կտակարանում, չէ։ You mean the New Testament? Well, it could be later in the Old Testament, or it could be in the New Testament. Ավելի ուշ հին կտակարանում կամ նոր կտակարանում։ I think one of the things that could help you to find this theme elsewhere in the Bible is to look at places where Habakkuk is quoted, say in the New Testament. Կարծում եմ, որ հեշտ կարող եք դա գտնել ուրիշ տեղերում, երբ որ նայեք այն հատվածները, որտեղ մեջբերում է արվում նոր կտակարանում ամբակումից։ So where is Habakkuk quoted in the New Testament? Նոր կտակարանում ամբակումի խոսքերը որտեղ են մեջբերված։ Գործքում գաղատացների թղթում գաղատացների Romans. Yeah, Romans 1:17. Այո, Where else? գաղատացների թղթում Galatians and Acts. Galatians, Acts, where specifically? Կոնկրետ որտեղ։ գաղատացների երրորդ գլխում First chapter, Galatians 3. 3:11. Այո, 3:11-ը։ Ինչ ասում որ You mentioned Acts.
Նաև գործքը նշեցիք, Where in Acts? գործքում որտեղ։ 13 Որ համարը։ քառմեկ Որտեղ։ 13 քառմեկ 13:41 Acts 13:41. Yeah. I'm curious. Let's take a look at that. Something coming. Ah, yeah, that's quoting from quoting from that earlier portion of Habakkuk. Այո, այստեղ մեջ բերումը ամբակումի ավելի վաղ նշված հատվածից է։ In fact, that would be an interesting place, we don't have time to look into all the details of these passages right now. Ժամանակ չունենք լրիվ նայելու, բայց հետաքրքիր կլներ այս հատվածները նայելը։ Yeah, but the point is taken that a number of verses are quoted in the New Testament that address this idea of trusting in God even when you are astounded at what he's doing. Մի գաղափար այն է, որ նույնիսկ եթե դու ապշած ես, թե Աստված ինչ է անում, միևնույն է ճիշտ է Աստծուն վստահելը։ And we often look at the Bible through our modern lens. Երբեմն Աստվածաշնչի նայում ենք մեր այս ժամանակակից կյանքի ոսպնապակու միջով։ But when Paul quotes Habakkuk 2:4 in Romans 1:17, Բայց երբ Պողոսը Հռոմեացիների 1:17-ում ամբակումի 2:4-ը մեջ բերում է, he is looking at it through the lens of a first century Jew. նա դրան նայում է առաջին դարի հրեայի տեսանկյունից, նրա ոսպնապակով։ Think about all the people he had shared the gospel with that's recorded especially in the book of Acts. Մտածեք այն բոլոր մարդկանց մասին, ում հետ նա ավետարանը կիսեց, հատկապես գործ կառաքելոցում նշված մարդկանց։ And what was Paul's modus operandi? How did he go about his ministry? Պողոս առաքյալի գործելավոճը իր ծառայության մեջ ո՞րն էր։ First he would go to the Առաջինը գնում էր լսում եք։ Առաջինը ում էր գնում, իր ծառայության ոչ ինչպիսին էր, նախ Jews, the Jews, and when would he then go to the Gentiles? իսկ հետո հեթանոսների մոտ երբ էր գնում։ Report չէին լսում իրան։ Each time Jews would reject him. Yeah, if the Jews would reject him, and why did the Jews tend to reject him? Բա ինչու էին հրեաները այդպես հակված, որ մերժեին իրեն։ Not because of his teaching about Jesus as Messiah for the Jews, Ոչ թե իր ուսմունքի համար, որ Հիսուսը Մեսիան է հրեաների համար, but because he said Jesus was Messiah also for the Gentiles. այլ որ նա ասում էր Հիսուսը Մեսիա է նաև հեթանոսների համար։ And that astounded the Jews. Դա ապշեցնում էր հրեաներին։ Just like Habakkuk was astounded that God would use Gentiles to correct Jews. Իշտ ինչպես ամբակումն էր ապշած, որ Աստված հեթանոսներին կօգտագործի, որպեսզի խելքի բերի հրեաներին։
So you see some similarity here of pattern. Այդ օրինակի կրկնությունը կարծես տեսնում ենք, չէ՞, այստեղ նման օրինակը։ And if you're not sure if that's what Paul is referring to here in Romans 1:17, Եթե վստահ չեք, որ Պողոս այստեղ 1:17-ում այդ հղումն է անում, then look at verse 16. այդ դեպքում նայենք 16-րդ խոսքը։ I'm not ashamed of the gospel. Ես ամոթ չեմ համարում ավետարանը։ And so you need to look at other places in Romans where he talks about shame. Եվ պետք է հռոմեացիների մեջ նայեք մյուս հատվածները, որտեղ խոսում է այդ ամոթի մասին։ Some of them are, towards Gentiles who were ashamed of the things that they used to do. Որոշ տեղերում օգտագործվում է ասելու հեթանոսների արած բաները ամոթալի են։ Some, like in chapter 9, are talking about how those who believe in the stumbling stones, Jesus, will not be put to shame. Եվ որոշ տեղերում է խոսում է, որ նաև նրանք, ովքեր հավատացել են Հիսուսին, որ ինչը ուրիշների համար գայթակղության քար է, այդ հավատացած մարդիկ ամոթահար չեն լինի։ And others are talking about things that Jews were saying Paul taught, which if it was true, he would shame him. It wasn't true. No, it wasn't true. It was it was propaganda against what he was teaching. Եվ մյուս բաներն էր էլի, որ Պողոսի մասին ուրիշները հրեաները խոսում էին, դա էլ էին համարում, որ սխալ բաներ են ասում, ամոթ է, որ նման բաներ են խոսում, այդպիսի պրոպագանդա են անում։ These were Judaizers who were attacking Paul's position. Այդ հուդայականներն էին, որ գրոհում էին Պողոսի բռնած դիրքին։ So we can find in the New Testament the same kind of idea as we find in the Old Testament. Այս նույն տեսակի գաղափար մենք կարող ենք նոր կտակարանում գտնել, ինչպես հինում էր։ This big idea that I described earlier. Այս մեծ գաղափարը, որ ես ավելի շուտ նկարագրեցի։ And so we have a strong case for applying that passage in our day, similar to the way Habakkuk would have in his day. Այսպիսով սա շատ ուժեղ օրինակ է կիրառության առումով, որ մեր օրերում էլ ինչպես ամբակումը վարվեց, մենք էլ կարող ենք նման վիճակի մեջ հայտնվել։ All right. So let's move on from our discussion of Habakkuk and prophetic literature to some other kinds of literature. Եկեք հիմա մարգարեական գրականությունից եւ ամբակումի գրքի վերաբերյալ մեր քննարկումից առաջ անցնենք այլ տեսակի գրականության։ Let's talk about literature that we often spend time in, namely epistolary. Եկեք այնպիսի գրականությունը նայենք, որում մենք ավելի շատ ժամանակ ենք անցկացնում, հատկապես նամակագրական ոճի գրականությունը։ Some consider epistolary literature the simplest to interpret. Որ այս նամակագրական գրականությունը ամենահեշտն է մեկնաբանելու համար։ Maybe part of the reason for that is because it's how shall I say more literal, straightforward.
Մասամբ պատճառն այն է, որ ավելի ուղակի գրված են այս նամակները, ավելի բառացիորեն են կարծես խոսում, And perhaps part of the reason is because we simply hear more sermons and tend to read this section of scripture more. Մասամբ էլ գուցե պատճառն այն է, որ մենք ավելի շատ քարոզներ ենք լսում այս նամակների վերաբերյալ եւ հակված ենք ավելի շատ կարդալու սուրբ գրային այս հատվածները։ The epistolary literature, of course, includes the writings of Paul, Peter, James, Jude, and the letters of John. Իհարկե, այս նամակագրական ոճի գրականությունը ներառում է Պողոսի, Պետրոսի, Հովանեսի, Հուդայի, Հակոբոսի գրածները։ The author of Hebrews seems to write something that was perhaps originally a sermon and then it was turned into an epistle. Իսկ Եբրայեցիս գրքի հեղինակը կարծես թվում է թե սկզբում դա եղել է գիրքը եղել է քարոզ, որը հետո գրի է առնվել դառնալով նամակ։ New Testament epistles follow a pretty typical format for letters of the first century. Եվ նոր կտակարանի այս նամակները հիմնականում հետևում են այն ընդհանուր ֆորմատին, որ օգտագործվում էր առաջին դարի գրություններում։ That format includes an introduction, a body, that is the main things the author is talking about, and then concluding greetings and a goodbye. Հիմնականում ֆորմատը այսպիսին էր։ Ամակ ունենում էր ներածություն, այնուհետև ունենում էր գլխավոր մաս, որտեղ հիմնական միտքներ արտահայտում, այնուհետև գալիս էր ամփոփումը, եզրափակիչ խոսքը, որտեղ ողջույններ կամ հաջողության խոսքերն էին ասվում։ Even the introductions and conclusions tend to follow standard formats. Նույնիսկ թվում է, թե ներածության մասն ու եզրափակիչ մասը նույն ստանդարտ ֆորմատին են հետևում։ It often includes a statement of who's writing. Հաճախ դրանց մեջ լինում այն արտահայտությունները, թե գրողը ով է, who the author is writing to. Այդ հեղինակը ում է հղում իր նամակը, and a formulaic kind of a greeting. մի տեսակ նաև ողջունելու ձևերը, Paul tends to include, follow that with some kind of expression of thanksgiving for the people, and often a prayer for the people. Եվ նկատում ենք, որ Պողոսը ավելի հակված է այդ հատվածներում ներառելու գոհության ինչ-որ խոսքեր մարդկանց համար, կամ էլ աղոթք է գրում այդ հատվածներում մարդկանց համար։ That is for his audience, who he's writing to. Նրանք ինքը հղում էր այն լսարանին, ովքեր պիտի ստանային իր նամակը։ You can see this in most of Paul's epistles. Պողոսի նամակների մեծ մասում դուք սա կարող եք տեսնել։ Often, what's this? Somebody's has a question? Ինչ? Այսինքն նամակների կառուցվածքի հերթականությունը դոկտորը ասաց, որ ներածություն, գլխավոր միտք, ամփոփում, եզրափակիչ խոսք։ Հա։ Այս 4 պունկտեր են նշած։ So for the format of the letter, we mentioned
introduction, main body, conclusion, and Yes, that's it. The conclusion includes some kind of goodbye. so three parts Three or four. parts. Չէ, երեք։ Three Հրատություն, parts. գլխավոր եւ եզրափակիչ խոսք։ Ուղղակի եզրափակիչ խոսքում կարող է Իսկ մի հարց եւս մի հարց էլի, իսկ կարելի է որ այս ոնց որ այս բանի իրատված այս կառուցվածքի վրա քարոզնել տենց բան անել, տենց տրամաբանությամբ հավաքել։ So can we assume that we can compose our sermons on the same format, right? That's a question of homiletics. And there may be a reason to do that, but I would not say that our sermons need to follow explicitly the form that you see in the epistles. No. Հարցը, որ դուք տալիս եք, այդ հարցը հոմիլետիկայի, քարոզչության արվեստի բնագավառի Normally Չէի ասի, որ մեր քարոզները արժե այս ֆորմատով կազմենք, բայց սովորաբար Normally in our sermons we start with an introduction to gather or attract the attention of those that we're speaking to. Մենք օրինակ, որ մեր ներածությունը սկսում ենք քարոզներում, ներածությունը նրա համար է, որ մարդկանց լսարանի ուշադրությունը գրավենք։ And we want to include some kind of statement of, why people want to be listening to us and what the main idea of the sermon is. Եվ այդ ներածության մեջ էլ մենք ներառում ենք, թե պատասխանն ենք տալիս, թե ինչու պիտի մարդիկ լսեն այդ մեր քարոզը եւ ինչ ունենք ասելու մենք քարոզի մեջ. If we're doing expositional preaching, which I strongly recommend, Երբ որ բացատրողական քարոզչություն ենք անում, որը ես միշտ շատ եմ խրախուսում, then we should we're working through a book of the Bible. Մենք այդ ժամանակ գրքի վրա աշխատում ենք, ինչ որ Աստվածաշնչի որևէ And so our introduction may include a little bit of reminder of what we have been covering the previous Sunday or Sundays. Եվ մեր ներածության մեջ էլ կարող է որոշակի հիշեցումներ լինեն, եթե մի գրքով ենք գնում, ներածության մեջ ներառենք հիշեցումներ, թե դրա նախորդ, դրանից առաջ մյուս կիրակիներին ինչեր ենք ասել։ Are you familiar with the little series of books in the Building Healthy Churches series? Դուք կառուցել առողջ եկեղեցիներ, այդ շարքից նյութերի ծանոթ եք։ In Russian, the series is called Sozdaем Zdorovy Serkvi. Ռուսերենով այդպես է։ 9 մասանի բարակ գրքեր են դրա մասին, ասում դոկտորը։ So these are small books? Yes. So one of the books in the series is called Expositional Preaching, or in Russian, Рассознательная проповедь. Եվ դրանցից մեկը, այդ փոքր գրքերից մեկը, այդ բացատրական կամ էքսպոզիտոր, այդպես կոչված քարոզի մասին է։ If you want to know how to preach well, I would start by reading that book. Եթե ուզում եք իմանալ, թե ինչպես լավ քարոզեք, ես ձեր տեղը այդ գրքից կսկսեի։ Ով է հեղինակը? Who is the author? This is David Helm. David Helm.
There's no A at the end of it, but yeah. Just David Helm. How to show? David Beckham. Ահա So, yeah, continuing on with epistolary literature. Հիմա շարունակենք այս նամակագրական գրականության թեման։ We normally get our most clear doctrinal teaching from epistolary literature. Մենք սովորաբար մեր վարդապետական ուսմունքը վերցնում ենք նամակագրական այս գրականությունից, Again, because it's New Testament literature, and because it is written to churches. Պատճառն այն է, որ սա արդեն նոր կտակարանի գրականություն է, երկրորդը, որ դա գրվել է եկեղեցիներին, But we have to also remember that this is not, these books are not systematic theologies that are exhaustively covering doctrinal issues. բայց նաև պետք է հիշենք, որ այս նամակները իրենք համակարգված աստվածաբանություն չեն և սպառիչ կերպով չեն տալիս վարդապետական դրույթները։ Even the most extensive of Paul's writings, theological writings, would be Romans. Նույնիսկ հռոմեացիների գիրքը, որ Պողոսի ամենաընդլայնված աստվածաբանական դրույթներ տվող գիրքն է, But Romans does not cover every doctrinal topic that Paul addresses, let alone all of the doctrinal topics that the whole Bible addresses. որովհետև նույնիսկ այդ հռոմեացիս գրքում Պողոսը չի ներառում բոլոր վարդապետական թեմաները, որոնք առհասարակ ամբողջ Աստվածաշունչն է տալիս։ So we need to remember that epistolary literature is what's referred to as an occasional letter. Մենք պետք է It's written for a specific occasion, situation. Մենք պետք է հիշենք, որ այս նամակագրությունը նամակագրական այս գրականությունը որ կա, այդ նամակները մասնակի որոշակի իրավիճակների, դեպքերի առիթով են գրվել։ And oftentimes there's interaction going on between the biblical author and the particular church. Եվ երբեմն այդ ժամանակ այդ աստվածաշնչյան հեղինակի եւ այդ եկեղեցու միջև նաեւ ինչ որ հարաբերություններ են։ Perhaps somebody from the church had come and visited Paul. Ասենք ինչ որ մեկը այդ եկեղեցուց եկել, այցելել է Պողոսին։ We for example, we have two letters to the Corinthians. Մենք ունենք Կորինթացիներին ուղված երկու նամակ, but within one of those letters, Paul refers to another letter. բայց նամակի ներսում Պողոսը հղում է անում մեկ այլ նամակին։ Also, sometimes the apostle is addressing specific things that had been said to him by the church. Երբեմն նաև Պողոսը անդրադառնում է որոշ բաներին, որ եկեղեցու իրեն հարցրել են կամ ասվել է։ Or their perspectives on issues. Կամ էլ նա անդրադառնում է տարբեր հիմնախնդիրների վերաբերյալ նրանց ունեցած մոտեցումներին։ So even though epistolary literature can be
clearer to us than, say, Old Testament prophetic literature. Ու թեև նամակագրական գրականությունը մեզ համար կարող է ավելի պարզ ու հստակ երևալ, քան ասենք 5 կտակարանի մարգարեական գրքերը, we still have to be able to interpret when the author is saying something that he himself affirms or something that the church that he's writing to affirms. Միևնույն է, մենք պետք է կարողանանք ճիշտ հասկանալու մեկնաբանել այն, ինչ ինքը հեղինակը հաստատում է, ասում է կամ եկեղեցու համար է հաստատում։ One of the things that's typical about Paul's letters Պողոսի նամակներին բնորոշ գծերից մեկը այն է, որ in the body of the letter, he often will break it into two main parts. որ իր նամակի գլխավոր մասում, անգլերենում դրան ասում են մարմին, ինքը մասի է բաժանում իր գլխավոր մասը։ The first part emphasizes doctrine. Առաջին մասը շեշտադրում է վարդապետությունը, So we see, for example, Romans 1:18 through the end of chapter 11 tends to focus on doctrinal issues. օրինակ տեսնում ենք Հռոմեացիս 1:18-ից մինչև 11-րդ գլուխը, ինքը կենտրոնանում է վարդապետական հարցերի վրա, And then starting in chapter 12 and to the end, he talks more about application. եւ հետո 12-րդ գլխից սկսած մինչև վերջ ավելի շատ խոսում է կիրառության մասին։ Look, for example, at Romans 12:1. Օրինակ նայենք Հռոմեացիների 12:1-ը։ I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to do the following. Կկարդաք դուք, թե ես կարդամ։ Ուրեմն աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ Աստծո ողորմությամբ, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենթանի զոհ, Սուրբ Աստծուն ընդունելի, որ ձեր իմաստալից պաշտամունքն է։ The reference to the mercies of God are those things that Paul had told the Romans in the earlier part of his epistle. Երբ որ ասում է Աստծո ողորմածությամբ, այս Աստծո ողորմածության թեմայով ինքը արդեն նամակի ավելի վաղ հատվածներում խոսել է։ God's mercy in predestinating them. Աստծո ողորմածությունը նրանց նախասահմանել է։ God's mercy in justifying them. Աստծո ողորմածությունը կա նրանց արդարացնելու գործում։ God's mercy in sanctifying them. Եվ Աստծո ողորմածություն է, որ նրանց սրբագործում է։ God's mercy ultimately in someday glorifying them. Եվ Աստծո ողորմածությունը ի վերջո մի օր նրանց կփառավորի։ You can find this format of primarily doctrinal emphasis first and then applicational emphasis second in most of Paul's epistles. Պողոսի նամակների մեծ մասում դուք կարող եք նկատել այս գլխավոր կառույցը, որ սկզբնական մասում նախ ինքը տալիս է վարդապետական դրույթներ, երկրորդ մասում տալիս է դրանց կիրառությունը։ And it is another way that the apostle emphasizes that we obey God based on provisions that God provides. Եվ այդ շեշտադրումները անելով նա կարծես մեկ այլ ձևով ուզում է ցույց տալ, որ մենք Աստծուն հնազանդվում ենք շնորհիվ այն ամենի, ինչ Աստված նախապես արել ու ապահովել է մեզ համար։ We saw a similar emphasis by Paul when we looked at the indicatives versus the imperatives in Romans chapter 6. Եվ այս բաները մենք տեսանք
Հռոմեացիների 6-րդ գլխում հիշում եք, երբ որ նայում էինք հրամայական եւ սահմանական եղանակով դրված ստորոգյալները։ Okay. What are some specific rules for interpreting epistles? Ինչպիսի հիմնական ինչ օրենքներ կան նամակները մեկնաբանելու համար։ The first is think in terms of paragraphs. Ահա։ Մենք հիմա կարանք ընդմիջենք ու միանգամից անցնենք նոր թեմայի, եթե դեմ չեք։ Okay, for me now, if you don't mind, we can take the break and then we can start from Yep. this point. Yeah. Այո։ Let's come back at 5 after 1. Անիսին ենք gալիս։ Making. Hence making at 1. Հա, 10 րոպե էլի։ Yes, at 1. Ահա։ Okay.